Welcome back, and now news from sports. It may be too far-fetched to claim Goa is set to host F.I.M's premier motocross event in 2014, given that it will need world-class infrastructure. And rightly so, Chief Minister Manohar Parrikar is cautious about putting any sort of timeline on hosting an event as big as International Motorcycling Federation's MXGP. Parrikar says he will study the report and take it from there. A delegation which had motocross expert and president of Goa Motorsport Association Ashley Gomes on it, along with some politicians, recently visited UK to check on motocross infrastructure. Chief Minister Parrikar is known to have a liking for motorsports, and according to excerpts of his letter published in media, Parrikar had promised all support to attract high-end motorsports tourists to Goa. How did it occur to you that Goa can host F.I.M Motocross World Championship? Why not? I have been attending Goa's program for quite some time. Yeah, we know, sir, but we'll be ready for that in 2014. See, I have committed to your timetable. ना, जातले आमच्याकडे केन्ना जातले? Timeline किती घालू शकता तुम्ही? No timeline. Let them come and give report. Okay. Once the report comes, then we'll think about it. Okay. Sports editor Neeraj Prabhu with video journalist Dinesh Karpe from Kampal. Government is working towards creating job opportunities for sports persons. The Sports Minister Ramesh Tawadkar revealed the government's aim to motivate sports persons to have a proper career on Friday during Mandovi Athletic Club's 10-year commemoration. खेळाडू जे आसा की तांचे करियर ह्या दृश्टीकोनातून विचार केल्लो जाय जाल्यार म्हाका दिसता ताजो फायदो जावपाक येता ह्या दृश्टीकोनातून एक जागृती की हांगा स्पोर्ट्स पर्सनां येवपाक जाय कांय जाण अनेक जे खेळगडे आसा ते कांय कालापुरते खेळटा आनी मागीर ते सोडून दिता आनी त्यामुळे एखाद्या खेळाडूचें करियर जावपाक शकना हे स्पोर्ट्स पर्सन आसा तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्दां बऱ्यापैकी दिवपाच्या दृश्टीकोनांतून आमी सरकारान विचार करता हे करता आसतना की हालींच्या काळांत जे जॉब आयिल्ले आसा पयलीं आमी इलेक्ट्रिसिटी जॉब म्हणप किंवा पुलीस डिपार्टमेंट म्हणप की आज जे आसा सादारणशे PSI जे पोस्ट आज जवळ जवळ 126 पोस्ट आयले आसा हातूंत सुद्दां जे आसा की स्पोर्ट्स पर्सन जे आसा तांकां सुद्दां जे आसा रिजर्वेशन आमी दवरले गेल्ले आसा म्हणून आमी हालींच्या सरकारान सुद्दां डिसिजन घेतलें आसा की स्पोर्ट्स पर्सना खातीर बऱ्यापैकी ते फुडल्या काळांत जे आसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा संदर्भांत जो आसा विशय सरकारान घेतलो आसा अशा तरेन की हांगा की ज्या तरेचे हे खेळगडे चडांत चड हांगा तांणी करियर म्हणून विचार करचो ह्या दृश्टीकोनांतल्यान सरकार गांभीर्यान विचार करता त्यामुळे की आज तुवें इतल्या मोठ्या पद्दतीन हांगा खेळगडे आसा की स्पोर्ट्सा मध्ये रस दाखयता किंवा एथलेटिक्सान रस दाखयता की त्यामुळे आपले बेस्ट जे फुडल्या कांय दिसा सुरू जातले की त्या कालावधीक तुमी भरपूर आमकां यश एफर्ट्स घेतलेलो आसा की त्या हातूंतल्यान तुमी जर रिजल्ट बऱ्यापैकी दिले जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां एक गोंयकार किंवा आमकां एक अभिमान जातलें. Sports editor Neeraj Prabhu with video journalist Dinesh Karpe from Kampal. If you have missed our bulletin, log on to www.prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at www.facebook.com/PrudentMedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent Media. Goodbye.